What's up? We need to talk again. Nowadays we're having a lot of conversations. And for this one nataka kuongelesha watu wa Manchester City. Kama unajua mtu wa Manchester City mwambie akuje. Kama unajua mtu wa Chelsea mwambie akuje. If at all you happen to know anyone wa Everton, ata here please. And everybody else who loves football, kuja, we need to have a conversation. We need to talk. We need to talk wena. So, today, yes, the Premier League found Everton guilty. Newsflash if you don't know about this. Guilty of FFP violations, breaking the Premier League, what they call the P&S rules. Profitability and sustainability rules. Walipatikana kuwa wamebreak hizo rules, na akakuwa found guilty, na akakuwa punished, of which punishment yao ilikuwa a 10 points deduction. So unaona hapo, 10 point deduction for violation of FFP rules. What Everton did ni kitu inaitangwa making a lot of losses. Premier League wanakuwa na threshold. Ndio ukuwe a sustainable club in the Premier League, you have to make not more than 105 million pounds losses per year. Ukimake losses bigger than that, makosa inaanza kuingia mahali. Kuna mahali hesabu yako haiko sawa. Unaona? Sasa Everton walikuwa na make losses like 125 per year. So cumulatively, I think their losses were like 373. That's a lot of losses, more than they should be making. All right, if it was a sustainable club. So as a result, you get deducted points, unapigwa punishment. Ndio hiyo unapigwa punishment. You are charged moja. You are charged moja peke yake. Meanwhile, kuna watu wanatembea huku kama bouncer, mikono ikiwa widespread, before zikiwa juu kama za The Rock. Na wako na 115 charges. Sasa wadau, tupige hesabu rahisi. If one charge is equal to 10 points deduction, how many point deduction does 115 charges cost you? Haya, tumepiga hiyo hesabu. Zinakaa 1000 plus. Haya. Sasa 1000 plus points deduction, hiyo inakupeleka wapi? Hiyo inakupeleka wapi? Hiyo inakupeleka non-league football. Aki, hata tuseme huyu msee kila ligi tumdeduct 100 points. Tumdeduct 100 points from the Premier League. Si ameenda championship. Haya. To deduct 100 points from championships, si ameenda League 1. To deduct 100 points from League 1, si ameenda League 2. So far hizo ni points ngapi? 300. Hata hatujafika nusu. Haya, League 2 to deduct another 100 points. Hizo ni 400 points. Si ametoka League 2 ameenda sijui National League. Haya, sasa kutoka hapo do we care? Huyu ni mtu anafaa afunge virago. Once found guilty afunge virago, aende huko chini na league football kwenye kina Wrexham walikuwa, tupatana yeye 2034 tukienda Saudi Arabia World Cup. Ukweli ama uongo? Sio ni ukweli. Na kuna jamaa mwingine anaitwa Chelsea. Chelsea nasikia kidogo Abramovich alikuwa acheza chafu pale when he was in charge of Chelsea. When he was the owner of Chelsea. So apparently he used to use his offshore companies to make payments for Chelsea on behalf of Chelsea. So kama Chelsea wataka, because one of the cited cases, I think there are 3 cited cases, the Willian and Hazard. Club inasema hypothetically, tunanunua Willian for 30 million pounds. Or tumenunua Willian for 30 million pounds. But in real sense, Chelsea wametoa 15 million. Alafu Abramovich using his offshore companies and accounts, anaweka ananyunyuzia another 15 million on top. On behalf. So you make quite a number of those. And those ones are flagged out when the takeover was happening at Chelsea. Todd Bowley, unajua alisema hii mambo nataka kuifanya straight. Hey, anaenda anaangalia vitabu, financial records zingine ziko incomplete, haziingiani. What's going on? And that's how this issue was picked up for Chelsea. So it's something that is going on. They're going to be looking at Chelsea, and maybe the club might also face a point deduction. Now, the bone of contention here is Premier League wameka president zingine wazimu. Juu kama hii charge ya Everton ni worth 10 points. Ile ya Manchester City. Wajua Manchester City, they did not only violate the FFP rules. They committed fraud to try to hide these FFP violations. Ni kama kwa Everton on steroids. Sasa watu kao punishment yao itakuwa gani? Itakuwa gani? Ya Chelsea, wakienda upatikane guilty, I feel like yao may be less than Manchester City, but damn, hata wao penalty yao itakuwa gani? Na nasikia mtu akisema makosa yenye Everton walifanya ni kuwa tuna one charge.
Wangekuwa wajanja, wangeongeza 114 breaches on top. Hawangekuwa wanaguzwa na mtu, wangekuwa tu wanatembea huku scot free. Wakiwa wamepanua mikono kama bouncer, vifua juu kaza the rock. Sasa wao walienda kufanya breach moja. Unaona sasa. Si kimewaramba. Si wangekuwa wajanja wangefanya more makosas, more violations, no? So it's crazy, man. I cannot see what happens to Manchester City when they are found guilty, and Chelsea, because I'm sure they will be found guilty. It's just a matter of time. Maybe not now, maybe not this year, maybe not next year, but they will be found guilty. What will be the penalty? What will be the penalty? I would like to hear what you think about these charges and all these findings that have happened today. Do you think it was fair for Everton? I think it was a bit harsh. For one charge, that's a bit harsh, banner. But if that's the case, then I would love to see what happens to Manchester City and Chelsea once they are found guilty. Hii ndio shida kutokuwa na akili ya mpira. Na hii ndio namwambianga Kroenke ni mjanja sana. Hii agenda nitaendeleza baadaye, but Kroenke ni janjes. He's been running sports clubs for a while. Anajua hizi vitu venye zinaendaga. Utaisikia Arsenal ikifanya vitu kaa hizo. We don't do that. We don't. Arsenal hizi ukora hivi ufala, we don't do that. Hizi utaisikia. Tuko na an owner who knows how the sports industry runs. Si mtu tu anaingia tu gang ho like from nowhere alafu nataka kuona club, nataka no. We don't do that. Sisi tunafanya kazi kwa utaratibu. Mutaratara yenye tumeweka. Our structures are solid. We don't need to violate no fucking rules. Are we together? So yeah, that's what's up, man. I'd like to know what you think about all those charges and the violations, the penalties handed to Everton. Do you think it was unfair? Tungoje. One word nikimaliza. Kama unajua Mswahili karibu na yeye mwambie, muulize inamaanisha nini. Waswahili hawakutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa waliponena na kuamba ya kwamba ukiona cha mwenzako chanyolewa chako tia maji. Kama ujuma na hiyo, uulize huyo jamaa mwenye anajua Kiswahili kukuliko. Hiyo ni watu wa Chelsea na Manchester City. Si tutakuwa tu hapa. We will be here, God willing, we will be here. We will be here no matter what, tuone. Meanwhile, pole sana to Chelsea, to Everton, man. It's unfortunate.